¿Qué onda, gente? ¿Qué onda? ¿Cómo van todos? Todas y todos. Pa, pam, 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 pam. Vamos a empezar. Ahora sí. Esto, chao. Cambiamos de escena. Y seguimos donde lo dejamos ayer con Teresa. Teresa, María Teresa, del Perpetuo Socorro. Esto, sí. Perfecto. A ver, a mover la colita. Si no le mueve, le va a quedar rojita. Vale, estamos buscando a Bianca, que quería quería darle algo a Henry. Olvidemos lo que pasó ayer con este guardia. No pasó nada con este guardia y el mendigo. Vamos, perrete. Pam, pam. Pirim, pirim, pam, pam. ¿A dónde me vas a llevar? Me vas a llevar al oscurito, Bianca. Me gusta más el nombre de Teresa que de Bianca. Aunque de Teresa es un nombre más de señora mayor. A ver, amiga.
Listo, estamos listas. I've got the bow. We can get going. Great. Come with me. Piririri. Elmo es... ¿No habrá acá algo debajo? No, solo pescados. No sé si se pueda pescar. No recuerdo. Creo que no. Este juego creo que no deja. Solo cazar. El perro viene conmigo. Ahí está. Tenemos que darle comida cuando cacemos. Si es que cazamos algo. Porque si nos vamos a adentrar al bosque. Cositas vienen. Nido. ¿Qué Hey, pasa con el Theresa, nido? wait. There's a magpie's nest somewhere on that tree. Last time I was passing here, I saw that bird carrying something shiny to its nest. Listen. Since you've got a bow, why not try and shoot the nest down? Adam does it all the time. So I'm sure there's nothing to it. A ver. Primero localizar el nido. Ya localicé el nido. Segundo. I wonder what could be in that nest. Casi, casi. Uy, se fue mucho. Solo tenemos 20 flechas. Cállese, vaca. Ahí no le dimos. What about that nest, Tess? Or do you want to keep going? Calma. Es que hay que tener en cuenta también la resistencia porque si se me quita me va a gastar todo. God be with you, Theresa. Amiga, Wait before the magpie comes back. ¿te me calmas? Ahí está. No puedo recoger la flecha. Así. Dame las flechas. Before the magpie comes back. Cálmate. Cálmate, por favor. Al niño de Urraca, 40 Vale. Ya lo tengo. ¿Para quién es el anillo? ¿Para mí? ¿O para el perro? That's my ball. Hay que acariciarlo para que no se ponga recho. Listo, señorita Theresa. Wait before the magpie comes back. Ya lo tengo. I had a look in the nest. Yeah? And what did you find there? Un anillo. There was a ring in it. Looks like silver. Really? Holy Mother of God! I always wanted a silver ring. Cójalo y deje de estar llorando. You're the one who shot it down. You can have it. You're giving it to me? Tess, you're the best friend ever. Thank you. I'll wear it to the dance this evening. Come on. Con Let's tal go de and que make no me those hats apuñales before por it la gets too espalda, late. todo bien contigo, Teresa. No, duerma. Duerma, duerma. I wonder Accidente. what happened here. I saw it the last time. But no one reported anything in Scarlet. Do you think they skidded off the road and something devoured them? Maybe. Maybe Quizás sí. a wolf? I thought you didn't believe in wolf. I don't. I didn't. Better keep going. Come on. Espérate, señora. Ahí, espere. No, tú no me empujes. Ah, no tenemos ganzúas. Ay, señora, ¿te calmas, por favor? Ya voy contigo. Mira, por acá viene una flecha. Ah, hasta acá llegó la flecha. Ya voy, pero qué cosa la tuya. Qué intensidad. Ave María Purísima. ¿Qué pasa, perro? We'll turn into the woods here. Tess, Pero. where are you going? No me puedo alejar ni 2 centímetros de ti porque ya está llorando.
¿Qué íbamos a buscar? Belladonna para este redentor de Henry. Jardín It's a boscoso. sweet little garden, isn't it? I never met anyone here. But it's always well kept. Probably some witch. Who else would keep a garden in the woods? It's a shame that witch doesn't grow belladonna, too. Did you hear that? Oh, We'd son better keep lobos. going, alright? Vénganse pues, papus. Y te adentres más. ¿Escuchas? Es que hay gente boba y belladona. Y belladona. Y estás agresivo. No one's a match for me and you. Ponte agresivo, por si Wait, this way. que van a haber perros por acá, lobos. Todo por su belladona. ¿Dónde estás? Estás conmigo. Tengo el arco afuera, sí. We're nearly there. We'll go along the road here and then back into the woods. Y luego te come el lobo. Me encanta. ¿Dónde estás, perro? No hueles a nada. Un ciervo. This is the place. I'll start picking, and you keep a lookout. Ok. ¿Y si veo el lobo? What should I do if the wolf turns up, though? You've got a bow, right? Don't think about it. Just shoot him. Besides, Bueno. you've got Tinker. Although, I'm not sure he's any match for a wolf. Pobre lobo. Pobre perro. How long will it take you? Just a short while. Don't worry. But while I'm at it, I'd like to pick enough to keep me going for a while. Just keep watch, and I'll tell you when I'm done. Vale. All right, I'll keep watch. Just make it quick. Ojos de águila. Ojos no, oídos y ojos también. Y puntería de Legolas. Pam, pam, prrrm. Partida guardada, vale. Tu pendiente, perrete. ¿Dónde? ¿Por dónde? I'd better pick as much as I can carry. ¿Por dónde? ¿Dónde está la pelea? Allá. Mother of God. Cójalo, cójalo. Pero esto no parece un lobo, esto es un perro callejero. Qué asco. Ahí se le clavé una. Huepuchica. Perro asqueroso. Menos mal que teníamos a nuestro perro. Manteca para perros. Me llevo todo. Así no se puede apuntar. Me quedé con 10 flechas y una flecha rota. ¿Para qué quiero esta flecha rota? ¿Dónde está el perro? Tome, te ganaste un premio. Look what I've got for you. You'll love this. Carne. Del lobo que mataste. Y ahora te dejamos en modo normal. Otras órdenes. Conmigo. Here, heal. Sí, pero que no me hueles. El personaje lo seguirá a quedarse cerca, no reaccionará a ningún estímulo, como ataques contra personajes o contra el... Uy, no, pero tampoco tan pasivo.
agresivo, libre. Será libre. Come along. A partir de este momento ayudará cuando puedas. Se defenderá si lo atacan y ayudará a mantener ocupados a los enemigos. Irá con el personaje como mejor parezca. Ah, vale. Vale, vamos, perro. ¿Qué se hizo la otra? Se fue corriendo así, me dejó acá en la pelea. Qué asco de Bianca. Ya me estás cayendo mal, Bianca. ¿Qué se hizo? Ah, está allá afuera. Cazamos un venado. Es que es difícil. No le dio. Qué porquería. Ahí sí le dimos en la colita. Ya más o menos sé de dónde es el tiro. Esto se vende. Todo esto se vende. Dice que robar todo. ¿Por qué robar todo? ¿Qué pasa? Encontraste un cuerpo, sí, yo sé. Vámonos. ¿A dónde, Bianca? Bianca. Acá está la otra. I thought those rumors about a wolf were just idle talk. Idle talk, indeed. If I'd been alone, that beast would surely have devoured me. Pero si era un perro. Did you manage to pick enough herbs? Yeah, I did. Fortunately, I'll brew plenty of that liquor. Enough for you, too, as a reward. All right. Thanks. Vale, vale. Did anything happen to you? No. Sí salió corriendo. Thank Yo fui la God. que me gané un mordisco. It's a good thing you came along. No es That un was a lobo. funny-looking wolf, don't you think? I reckon it was actually a wild dog. Wolf or dog? It was a monstrous beast. Henry will never believe this. Y vas a decir que tú lo What will you do mataste now? claramente. I'll go back to work at the tavern. There's been quite enough excitement for one day. Thanks for coming with me, Tess. And don't forget to come and see me tomorrow. All right. Vale. Ya tenemos esta misión. Vamos, perro. ¿Qué otras misiones tenemos por acá? De puntos no me dan, creo que no me dan en el DLC. Obediencia diario. Descubre que quiere así. Johanka y volver compadre. Vamos a el chisme de mujeres con Johanka. ¿Qué esa está? ¿En el pueblo? Ah, no, afuera. Padre y Johanka. Sería primero Johanka y después vamos a donde padre. Corre, 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 corre. ¿Me sigues? Me sigues. Corsa, corre, 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 corsa. Corre, 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 corre. Acá debajo del puente no habrá algo. Un tesoro escondido. O algo. ¿No es cierto que no? Sí, un cuerpo. Y se te quedó la cabeza en el un borracho. Ay, pobre borracho. Ay, amigo, por eso no tomen. Amigo, date cuenta.
Por ahí había el mendigo. ¿Dónde está el mendigo? Ah, no, pero era por la puerta. Por acá. Vamos a ver, a darle algo. Tome pues, amigo, deje de chillar. I'll give you something. Voy a dar carne. Here you are. Ah, At solo least you can groschen. get yourself a bite to Ni eat. comida ni nada. Oh, thanks a thousandfold. God sees your good deed. 0,5. Chao. Para que después no digan que soy grosera con los mendigos. Que le mando el perro. A ver, vamos a vender la carne. Acá, mercader. Sí, amigo, ya calmas. Tú. Good day to you. What do you need? Necesitamos más flechas. Venta. Me quedo con la carne de perro y vendo la de venado que me dan más. Añadir a la cesta todo. Oh, bastante. Va a ser rica. Uy, 223. A esta mujer no le alcanza. Va a quedar pobre. ¿Cuánto tiene el comerciante? 80. Por acá. Le quito más. Ay. Regatemos. Can we do something about the... Naturally. Dame todo tu dinero. Conseguir 80. All right, sir. Eso es negocio. El negocio socio. Ahora le vendemos. Verdulera no. Por acá había otro de carne. ¿Tú? Eres ropa. Vamos a venderla a cualquiera, yo creo. Good God. Estoy un poco sucia, la ropa. Esto es de... Ok, pero vamos a venderle carne. Todo. Tiene 20, no, este está pobre. Qué tristeza, no. Ya, dame todo. Estás pobre. Dejemos así. Vamos más bien con Johanka. No me puedo lavar. Quiero lavarme. Ahora, mejor. Ya sabemos que la carne de venado es cara, así que nos podemos hacer ricos vendiendo carne de venado. O haciendo un trueque. Y toca que no se nos dañe. Sore knees, backache, bellyache, whatever the ailment, I've got. How are you? I'm wounded. No. By all No, pero no. You know what? as you wish. ¿Tú qué vendes? Caléndula, conservador, mantiene la comida fresca durante más tiempo, incluso puede convertir alimentos... podridos en comestibles. Wow. Lineamiento. Aliviar dolores de huesos, articulación, aumenta la agilidad y la defensa de 5 puntos durante 10 minutos. Esta me interesa. Vamos a comprarle todo. 80. Recarero. Este también me interesa. Vamos a comprarle 2. ¿Será que sí nos alcanza? Digestión no me interesa. Lázaro. Resaca no. Sangre. La resistencia aumenta. No.
Ya, yo creo que con esas. Y yo te vendo. Ah, no, este solo compra. No. Pensé que voy a venderle la carne y hacer ahí el trueque. A ver, Johanka, ¿dónde estás? ¿Qué quieres, amiga? Yohonka, what's up? I was What's asking around up? for you. There's something we have to talk about. Are you going to the dance this evening? I'd like to go and have a look, if I have time for it. Why? Do you want to borrow my dress? No, nothing like that. I've got a dress, but I don't want to end up dancing on my own, if you know what I mean. ¿Que quieres bailar conmigo? Yo bailo contigo. You want me to find you a dancing partner? No, not quite. I've already picked one. Let me guess. Matthias? I? Who else? So, what's the problem? Just go and tell him. You've had your eye on him since the Harvest Festival. Surely he must have noticed by now. He hasn't. I'm at a loss what to do. Tiene 2 dedos de frente, amiga, date cuenta. Así que querés ir con Matías, pero no querés invitarlo. Quiere que él te invita. So you'd like Matthias Que to take you las to the mujeres que dance, son but you don't want to complicadas tell him? That's somos. How in heaven's name do you want to do it then? Easy. A ver, ¿qué You're going to cosa me... steal his lucky dice. Ajá. How is that supposed to help, for Christ's sake? Hay que robarla If you para can que le get your invite. hands on it without him noticing, he'll be looking everywhere for it. He'll be wandering around saying to himself, "Where did I put that damned dice?" And then I'll turn up. Amiga. God be with you, Así Matthias. empiezan las You didn't by tóxicas. any chance lose your dice? And he'll say, Aye, Johanka, I did. Where on earth did you find it? "Oh, I found it near the tavern. You know there's going to be a dance there this evening." And then he'll finally get the message. Oh, the dance. Yes. Johanka, wouldn't you like to go with me? Of course. I'd love to go with you, Amiga, Matthias. date cuenta. Thank you for asking. Then he'll take me by the hand and he'll look... Never mind that. Y después hacen cositas. Well, that's how it's going to help. More or less. Es una locura. Bueno, digámosle que está bien, en lo correcto. You painted a very Sigámosle pretty la picture, corriente. no doubt. But do you think it'll really work? I'm absolutely sure it will. Vamos a ayudarle. All right then. I'll help you. Thank you, Tess. Bring the dice to me as soon as you have it. Hang on though. How am I supposed to find it? He was saying at the tavern yesterday that he keeps it in his trunk when he's not going to play. Go and see Fritz first. I heard he's always got some lockpicks, whatever Hello. he wants them for. Anyway, Hola. no doubt he can ¿Cómo show you how vas? to use one. Me? Pick locks? Yohonka, aren't you going a bit too far? Well, then maybe you can get hold of his key somehow. But whatever you Qué do, atrevido, don't qué get grosero, qué caught. grosería. And not a word to Matthias, for the love of God. Encárgate de Matías, invite al baile de Johanka. No se merece más que eso. A ver. Ya, Johanka, el dado de la suerte consigue que Fliss os abre la forzar cerraduras. Ok. Celestina, soy. Amigos, das en cuenta. Si empieza así una relación, ya es tóxica desde el principio. A ver, Fritz. ¿Dónde estás? Acá. Tú eres este y tú eres Matthew. Y el otro es Matías. Good day. ¿Qué hay de nuevo?
What's new, Fritz? I don't know. Oh, actually, I do know. There's going to be a dance this evening. Are you going? Maybe. I've got a lot to do still. Pero no tengo They mucho que say hacer. it's going to carry on tomorrow too. And they'll be roasting a pig. Can't miss that. So I heard. I wonder how come Sir Radzig allowed it. No, it wasn't his lordship's idea. It was Master Faithfar's. Master Tobias? Why would he do that? I don't know. Habla Maybe como he just wants to bombito. show off his wealth. I'd have roast pig and dancing every evening if I had his coin. Listen, Fritz. I hear you know something about opening locks without a key. Sure. All you have to do is charge at the door. Shoulder first. I don't want to break down a door. I want to pick a lock. Ah, you want a lockpick then? Shh, not so loud. Well, I can give you some. But Pero you know a what they cambio. say. Not even a pig grunts for free. That's the stupidest thing I ever heard. Who says that? Ah, mostly me. And everyone thinks it's fucking clever, so bugger off. A ver, dinero, tengo dinero. Pues de dinero no me puedo quejar. La mayor sandez. Empezaré a decir de eso. A ver, vamos a pedirle gansos gratis y si no, pues Hey, toca comprárselo. Fritz. How about giving me a couple of lockpicks for free, eh? After all, we've known each other since we were little. All right, but Muy just bien. this time. If you break them, don't expect to get more for free. Just two? You said a couple, didn't you? Pues sí, ha dicho eso, amiga. A ver, Will you enséñame a teach me forzar, how to pues. pick a lock? Sure. For a few groschen. Tú sí eres carero, amigo. Agree? It'll take more than that to Le cambió la voz. Dámosle 17,5. It's easy Ahí as fuck, está. unless you're all thumbs. Listen, you've got to find a spot where the lock Bla, bla, catches bla, y and empujar sobre press él, on solo it. entonces puedes empezar a girar. Nice and light though. Pero con cuidado, nada de No movimientos jerky bruscos, como movements. cuando I get it. Thanks. como acariciar el perro. Bueno, ya nos dio nivel de ganzúas. Vamos, perro. A robar a Matías en la cara. La Sarastena. Llevar a Johanka. Encargarse de Matías. Ok. Sí, nivel de ganzúas. Backache, bellyache, whatever the ailment, I've got the remedy. ¿Tú me hablaste? Sí, tú me hablaste. Escuché una Teresa. Pero con Trisa. A ver, Matías. Tenemos que hablar las cosas God be claras. with you. A ver, Tell vamos a me, ser Matthias. curiosos. What do you think of your hunker? Johanka? Yeah, she's a nice girl. She helped the lads and me out of a few scrapes. Actually, she's always been good to us. Why do you ask? Por nada, simple curiosidad. A ver, ay, qué pícara eras. Si la invitas al baile, yo también bailo con yo. Le gustáis, pero es demasiado tímida como para decirle nada más. Os vale pedirle que baile con vos. Si no, lo lamentaré. No. I was just curious. That's all. No, él no lee los indirectas. Listen, Matthias. Fritz and Matthew have been looking for you. Vaya a ver. It seemed very important. You should hurry. Really? Se parece That's a mí. funny. I can't imagine what it's about. But if it's as urgent as you think, I'd better go and see what's up. A la final. A la final le voy a caer mal por decirle mentiras a Matías. Vas a ver. Vamos a meternos acá. No hay nadie por ahí.
A ver, ¿dónde estarán los dados? No necesito apurarme. Ay, qué mentira, acá no hay nadie. Ah, hola. Ups. Hola. No, no, señora, ya me iba. Tranquila, tranquila. Ya le cierro acá la puerta. Vamos a robarla enfrente. No, 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 no. No, amiga, date cuenta, no soy ladrona, es culpa de Johanka, todo es culpa de ella. Vieja cacleta. A ver si me apuro esto y robo esto rápido por culpa de Johanka. No me el dado y los brushen. Y la ganzúa también. Y todo también. Apúrate. Quite de ahí. Adiós, mi ciela. Aquí no pasó nada. No me voy a rendir. La que me metió Johanka. Disculpo, Johanka. Ay, me están dando por atrás. Ok, eso suena feo. Deja de seguirme. Bueno, ya está bien, voy a pagar. Ya, calmación. Que esto se descontrola. You're a thief, and that's not your own. You'll pay a fine, or I'll take you to your father, and he'll sort you out. Ya, voy a pagar, tengo dinero. ¿Cuánto? 350. Qué carero esta gente. I'm sorry. I swear I'll say 100 Lord's prayers in church. Es que por detrás no. Anyone could say that. Ay, no tengo dinero. I can't pay the fine. Can't pay? Well, then we'll have to deal with it another. A la bestia, todo por culpa de Johanka. There's nothing to be done about it. Let's go then. Your father will sort you out. Bringing shame on the family like that. I'll just give you a search and take any stolen goods you have. El dado. Estúpida Johanka. Are you trying to send me to an early grave? To see my own daughter dragged home by the catchpoles. Culpa de las amigas. Son mala influencia. Learn to behave before you drive us to wreck and ruin. Porque no le dijiste a la mamá. No pensé en eso. Solo pensé en robar. Y ahora tengo una reputación de... Ahora están acá los guardias esperándome. A ver, ¿dónde está la reputación que tengo yo? ¿Dónde era eso? Jugar. Reputación acá. 87. Efectos. Vergüenza ajena. Tu repulsivo comportamiento ha supuesto una vergüenza para la familia y te ha dado que hablar a los siguientes. Por ello, tu carisma disminuye temporalmente. Terrible. Terrible, me parece el colmo. Y va a tocar otra vez robar a Johanka. A Johanka. El dado ese. ¿Me lo quitaron? Creo que sí. Ganzúa. Collar de madre. Sábila. Rentor. Tela. Sí, me lo quitaron. ¿Quién dijo que este juego era fácil?
A ver, ya con qué cara me va a presentar con Matías diciendo que lo quería robar en su cara. Hola Matías, fue un pequeño error. Hey, Fritz and Matthew didn't want me at all. What the hell are you playing at? They're just fooling with you, I suppose. You know what they're like. Someone's trying to make a fool out of me, all right? Vamos a decirle las cosas. Ya no le puedo decir las cosas claras. Y ahora cómo me deshago de Matías. Y apenas me vi entrar a la casa. Pinche mamá. Hey, Hola, ¿qué hubo? Theresa, what are you playing at? Al gato y el ratón, ¿qué te parece? ¿Te puedes sentar? ¿Te puedes sentar? Hey, you've got no business here. What are you up to? Nada. Hey, you've got no business here. What are you up to? Es que me pone las cosas difíciles esta gente. Theresa, Sabe que Johanka le tocó a Johanka ponerse, enfrentarse a él. Yo no puedo hacer nada, Johanka, lo siento, hice todo lo posible. Jesus Christ! You're... Cállese, que fue por su culpa. About Matthias. Yes? Sorry, I got caught. I don't have the dice, and Matthias will probably never speak to me again. What? How on earth did that happen? What a stupid goose I am. Now he'll never dance with me. I'm sure I'd have gotten him to ask me, though. If only you'd done your Ahora me part. echa la culpa a mí, la It's estúpida. not my fault you thought up such a ridiculous scheme. Anyway, Matthias doesn't know you have anything to do with it, so calm down, for heaven's sake. You're right. Sorry. But you don't know what it's like. You were always the pretty one, and boys like you. Oh, Johanka, you're pretty too. Try talking to Matthias at the dance. Bring him a beer or something. He'll be happy to dance with you, you'll see. For all you know, he's just as shy as you are. Do you think so? Well, thanks for trying to help anyway. It's a pity it didn't work out. Está feo. Feo, feo. La Celestina. No se pudo cumplir la misión de la Celestina. Todo por tu culpa, Johanka. Ah, que se arreglen sus cosas entre ellos. No soy madre de ellos para que para que estén ahí. Sigamos con la misión principal más bien. No, no es mi culpa. Es culpa de Johanka. Vas a ver que el día del baile nunca va a llegar porque van a llegar los cumanos y van a quemar las cabañas. Nos van a hacer pupita. Ya estoy acá, padre. Perdone la demora. A ver, los clavos no están I went for terminados. those nails, but the blacksmith is with Sir Radzik today. All right, leave it till tomorrow then. No hurry. Right now, I need something else. Quick. What's up? The guards were here Porque están asking nerviosos. around. They said someone's been stealing silver from the mines. Esa sí yo no fui. Can you go and tell Stebor? He went to check the fish trap below the bridge. Ah, me dices ladrón y tú eres Why? también What del has mismo Stibor de la got to do misma with calaña. stolen silver? Look, just talk to him about it, all right? Ah, pero es que tenemos el diálogo bajito. Si no, le sacaríamos lo que podríamos. Mary, mother of God. You and your secrets. All right, I'll go and talk to Stebor. Acá hay gato encerrado.
Ay, padre y madre. A ver, avisa a Stibor. ¿Dónde está Stibor? Se lo devuelvo en el baile. El arco. ¿Dónde es esto? La plata de la familia. Se supone que está pescando. No, Bárbara, ya leíste. Por eso se lo oí en el baile. Guiño, guiño. Pa sent me. The guards were here asking about silver going missing from the mines. Oh, shit. Oh, shit. All right. All right. Listen, Tess. I need your help. Not so fast. First, tell me what the hell is going on. What the All hell? right. Look. How can I put it? Spit it out. Otherwise, you're on your own. All right. Pa came up with a nice little job. It's quite easy to sneak silver ore out of the mines, and he found this wealthy fella who offered to buy it. So, well, it does lead back to us. The missing silver is ours. Merciful God! I need your help, Theresa. Ay, lo que uno hace por la familia. Jesus. You fellas haven't the sense you were born with. But family is family. Thanks, Tess. I'm sorry to drag you into it, but I can't manage it on my own. Ahora solo me falta que me encierren a mí por culpa de la familia. That's the thing. It's at the bottom of a flooded shaft. Samuel was working there before. You dragged Samuel into it too? No. Samuel knows nothing about it. So why don't you just go and get it? I don't know how to get to it. For God's sake, Steve, do you know where it is or not? Yes, but you see, when I was carrying it out, Esto es más grave porque son cosas del Lord o algo así. Las minas. catch me with it. And now I don't know how to get to it. All I know is it made a splash when it fell. Ay, si me atrapan How are me we supposed to find empalan. it? Go crawling through the whole mine? No, I've got an idea. Samuel knows that area. He'll know how to get to the shaft. Oh no, Steve, forget it. You're not going to drag Samuel into your dangerous games. Christ, no. What do you take me for? All he has to do is draw a map, and we'll do the rest. Are you sure it's the same shaft where Samuel was working? Definitely. There's no other flooded shaft in the mine. Remember when everyone was talking about how they hit a spring and had to abandon it? A ver. Wait, I want to ask you something. How did you get mixed up in this? Not long ago, I saw Pa hauling a sack of silver ore. I kept asking about it, and in the end he had to tell me what was going on. God almighty, the king's silver? If you have to steal, couldn't you take something that wouldn't cost you your lives as well as your souls? Around here? Like what? Cabbages? Why are you doing it? You're not going to mint your own coin, surely? Of course not. We just sell it to someone, but Pa deals with that. Ahí I don't el know much papa. about it. Why are you helping him? Well, he always gives me some of the money he makes from it. Money won't be much use to either of you on the pyre. Where do you take the silver? Pa takes care of that. Someone comes to pick it up. Who does? ¿Involucramos a Samuel o no? ¿Le pedimos el mapa o vamos adentro y sin el mapa? Y a lo que Dios quiera. That's all I want to know for now. A ver, porque si conseguimos el mapa, toca hablar con el otro. Para que me lo dé. Y sin el mapa me imagino que iremos directo a la cueva esa. Vamos con el mapa. All right, Steve. Eso debe ser un laberinto. Samuel and get the map from him. Have you got something I can give him to draw it with? Here.
Give him this. And try to get it Te to irá him muy mal. without giving the game away. Otherwise, Pa will have a fit if he finds out. I'll do what I can. Where is Sammy now? Where do you think? I saw him heading for the fish pond as usual to avoid work. Once you have it, come and meet me at Wenceslas Corridor on the hill. I'll be waiting there. Pergamino blanco y carboncillo. ¿Qué pasa, perrete? El perrete va a tocar dejarlo cuando nos infiltremos porque se la pasa ladrando. Ese es por allá, el estanque. Galería inundada. Si este es solo el DLC, imagínate el juego en sí, que ni hemos tocado más allá del prólogo. Ajá, esto no lo tienes si no tienes el DLC. Acá hay un campo de tiro. Acá hay alguien que me enseña a tirar. Hola, señor. Good day. Mira, necesito mis stacks Is there arriba. someone here who'd compete with me in archery? Sure, there's always arrows flying here. First, I'll explain the rules to you. You shoot 7, 13, or 21 arrows, depending on who you're shooting against. The straw surround is worth 1 point. The white ring, Bla, 2. bla, bla, lo mismo. The round ends when everyone has finished shooting, and whoever El que has the tenga más most puntos points. ganas. It's the custom to wager on it, to make it more interesting, see? All right. That Just Vale. one more thing. Don't leave while the contest is underway, and never aim or shoot at anything but the target. Otherwise, you're out. Got it? got it. Todo el día está How arriba, good por are you abajo with y a bow, seguro. so I can find you a suitable Eso es opponent? seguro. Eso es por lo que... Vamos con 7 primero. Por lo que no puede pasar el día At least you'll get a bit porque of va a la practice. masacre. Por eso el día es Beginners eterno shoot en 7 este arrows DLC. around. Splendid. Here's some arrows for you. Vamos a ver But cómo you nos va can con use este, your own if you want. Meanwhile, I'll round up the competition. concurso de tiro. Everyone is ready? No, no estoy lista. Qué asco. Mira ahí. Bien. Bueno. Bueno, voy a ganar. Ah, se me fue muy arriba. Se me fue muy arriba. Gané. Ustedes perdieron. A menos de que la den en el centro. Ah, el otro me puede ganar, creo. No. Ya, gané. Time is up. Toma. We're done here, and the victor is Theresa. Perfecto. Me encanta. Vamos. A buscar a este amigo en el estanque. Cruzamos el puente y a la derecha. Ah, aunque podemos ir al accidente. Y ya que tenemos las ganzúas, podemos abrir lo que había en esta cosa. Acá al frente. A ver, ¿dónde estás, cosito? Aquí.
fuck? Ah, se me pierde el cosito. Fontity. Ahí está. Brebaje arquero, cáliz de comunión y poción de bardo, que es la poción para el diálogo, supongo. Aumenta 5. Ah, no, velocidad. Afloja la lengua y reduce la inhibición. Refina el brazo. Mejora cosa con arco. Perfecto. Somos ricos. Tenía 54 groshens. María purísima. And examine the miraculous remedy from the Moorish lands that expel all woes, heals ulcers, and kills fleas. Charlatan. I don't know you, unless my memory deceives me. Where are you from, and what are you doing here? Have you not noticed? I'm saving Mucho más allá de lives. saber nada para I acabar con came- grandes My infortunios. What misfortune? All the misfortune of the world, my dear. For misfortune, I have Artefactos artifacts que that protejan la will contra. avert mind. Do they really work? Have you ever seen Bloody Rain? No. There, you see. I have remedy. Maybe that kind of talk might invoke those woes. Have you ever heard it said that no one can be a prophet? Yes. Well, here am I. A ver, ¿qué vendes? Colmillos de lobo, cristal de Kifrauser, cuerno unicornio de polvo, hueso de polvo de Santo Tomás, raíz de mandragona, sal de virgen, no, sal de la virgen, sal de virgen, urim, vela, vino, y nada más. Me voy, no te va a comprar nada. A ver, amigo, el viaje largo. Aquí estás. ¿Dónde estás? Este es el peletero, ¿no? Tiene pinta de peletero. Curtidor. Greetings. Y cambio el significado. Sí, la palabra que falta leer. So, are they Lo mismo biting? con acomas. So far, no. But there's still plenty of time before evening. Why aren't you at work? I was given some time off. Time off? How come? I smashed my foot with the pickaxe. Harry, mother of God! Are you all right? I'm fine. It was just a pretense. I needed a break. Really, Sammy? One day you'll really get Rómpete un hurt, dedo and then no one y will le believe dices a la you. empresa necesito un break. Sammy, I need something from you. Oh, Tess, I just got ready for fishing. Don't worry, you don't have to go anywhere. Se preocupa mucho. Remember that mine shaft where you used to work before it got flooded? Yeah, it was a deep one. We went down that morning, and we were up to our knees in water. Master Fafar said that always happens when you dig deeper than the drainage had it. We dug a well to slow it down, but even that wasn't enough. Do you think you could draw me a map of the way there? Why? What on earth would you want that for? Güey, madre, es que tengo la elocuencia bajita. Es que no veo. Tengo 3 y 5 en... Vamos con este, que este es el que mayor tengo. Steebor dropped something there. Drop something? What? Never mind. You really don't want to know. Hang on. You want me to draw you a map to a mine shaft that's off limits? Todo And mal. I'm not supposed to ask any questions? Not a chance. Es que tengo el diálogo bajito. ¿Y cuánto tiempo? You'll just have to trust me, Sammy.
It's nothing. No, It's no just vamos a a bit of poder. fun, that's all. Just draw it for me. Fun? Come on, Theresa. You know I hate it when you lie to me. I'm not a child anymore. What really happened? Samuel, for once in your life, do what I tell you without backtalk. This is important, and I don't have time for questions. Backtalk? Nada You come and funcionó. ask me for a thing Va like a that, and tocar I can't contarle la even ask what verdad. it's for. Tome, le voy a contar. O sin el mapa. Ay, contémosle. Pa and Que todo se vaya Steve al are popó. stealing silver from the mine, and they've got a sack of it hidden there. What, stealing? But I work there. That's a capital crime test. Why would they do such a thing? They'll get caught and executed. Maybe me too. Who else knows about it? Nobody, apart from us. But that could change very quickly if we don't get that sack of ore out of there. Fuck! Pa and Steve are idiots. Stealing the king's silver, for Christ's sake. All right, give me that charcoal. I'll draw you a map. Thanks. I'll run to him with it right away. Ave María Purísima. Corre, 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 corre. Y hasta ahora va mediodía. Vamos mediodía. Hasta ahora son las 12. A ver, amigo. Hola. Quiero ver el mapa primero. Inventario. Mapa. Oh my god. Derecho, derecho, derecha. Bueno, esto va a tocar sacarlo más de una vez. I got that map from Samuel. What now? Great! Well, first, we've got to get into the mine. That fool Nimoy is keeping watch. It'd be best if we split up. I'll get rid of him, and you can sneak in. I want to ask you something. Who caught you? And how did you get out of it? The miners, of course. I told him I was looking for Samuel, but I still got a hard time from the guards for being there at all. Vamos al meollo. Que empiece esto. All right. Let's get it over with then. Once I get rid of him, you sneak inside past the bushes. And take a torch with you. It's Una black as antorcha. pitch in there. No tengo Just antorchas. make sure no one sees you, though. Good luck, Tess. Lo primero. Ah, ya. Gracias por la antorcha. Lo primero, dejar el perro atrás. Lo segundo. A ver, nos tenemos que quitar ropa blanca para bajar la notoriedad. Es que esto es complicado. A ver, espere, antes de que vayas, compañero. Mi notoriedad ahorita está en 41 y si le quito la bata, es que es todo blanco. Ruido 16, notoriedad 43. No tengo nada negro, si me voy en pelota. Ruido 9, notoriedad 38. Notoriedad 48, visibilidad 50. Visibilidad 40. 45, 43. 40, 38. Es que no tenemos ropa para ir, ropa oscura. Yo me voy con esta. Visibilidad 40, notoriedad 38. Sí. 40, 38, 9. ¿Y tu perro? Necesito que te quedes acá quieto. Stay. Hey, Nimoy, you rogue. Come here a minute. A meternos allá adentro. What do you want, Miller's boy? Looking for that clumsy brother of yours?
What's he done now? He knocked one of the supports and nearly brought the whole shaft down. ¿Se ve? ¿Saco la antorcha? No, ahí se ve algo. Bueno, la idea era derecho y derecha. Y cambió la música y todo. Tengo miedo. Ahora sí no veo nada. Uy, no se ve nada. Era derecho, ¿cierto? Sí, primero derecho. Hay gente. Dancing's not for me. I'll go for the booze, but you won't catch me prancing around like a buffoon. Oh, it's not about the prancing, it's about the girls. When you take one for a whirl, you can have a good feel what she's got under her dress. Yeah, and then some fella might feel your teeth with his knuckles, you goat. Remember the blacksmith's son, Henry? That time when the butcher took his Bianca for a whirl? Ah, dance ain't a proper dance if there ain't a brawl or two. And if No you're puedo llevar esta antorcha, no. stick to the lasses that ain't spoken for. Oh, yeah, and who's left? That wallflower Johanka? Ahí la Johanka. Están metidos en cosas turbias. Acá están las escaleras. A ver, vamos a sacar el mapa. Objetos. Primeras escaleras, derecho a la derecha. Cojo derecha o derecha. Derecha o izquierda. A ver, primeras escaleras, derecho, derecha. ¿Qué es esto? Sandalias. Poción de sabueso nocturno. Esto creo que va a funcionar para la oscuridad. Y no puedo coger la cosa de leche. No, no me deja. Solo los hongos esos. Hay un guardia. Vamos a tomarnos la cosa esa. Sabueso nocturno, ¿cierto? Era. Las habilidades de sigilo y robo aumentan durante 5 minutos. Vale, comer. Vamos, vamos, vamos. ¿Cómo era? Derecho, derecha, sí. Escaleras. Acá hay gente. Me estoy picando. Derecho, derecha, escaleras. Cualquiera creo que eran. Por los dos lados había escaleras. Uy.
My, that's a hell of a drop. Better be careful. Chun 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 chun. Y acá no me acuerdo. Por atrás no, por la mitad, ok. Entonces por acá. Que no se ve nada. Vamos un cuarto, por acá, sí, por acá. Uy. Oh, that's cold. But this must be the place Steve was talking about. Now to find that wooden walkway. Pasarela de madera. I wouldn't want to get lost in here. Eso es que estoy perdida, amiga. Creo que sí. Ah, no, sí, estamos bien, era derecho. ¿Esta pasarela te refieres? Que toca buscar unas cosas de plata. The walkway. The sack must be here somewhere. Acá está. Fuémonos. Calmación, calmación. Es para que no se me acabe este redentor antes de salir de la cueva. La poción esa, porque no tengo más. Bueno, acá creo que me acuerdo para el regreso. Nos queda mitad de poción esa. Es que no se ve nada. Acá a la derecha, izquierda, bueno, esto acá se supone que estaba el señor del pico. Más adelante. Más adelante. Ahí está el señor del pico. Izquierda. Sí. Creo. No, no me escuches, es sordo. Ah, mira, que están las escaleras esas. Ya, ya. Y de resto es recto para atrás. Está concentrada en la picada. Cuando uno se concentra en una cosa, ya alrededor, lo que pase alrededor, uno no se da cuenta. Allanamiento mis nachas. Esto es legal. Todo esto es derecho. Acá están los que estaban hablando de Johan, que yo no sé qué. ¿Qué tal que esté cantando una canción internamente? De ahí se concentra.
La salida. Ya se ve. Siempre te asustan los sonidos. Yes. ¿Cómo lo supo? ¡Qué mentira! No estoy allanando nada. No. Yo estoy hablando con él. Hola, Divorcí. Hola, muy buenas. ¿Cómo estás? I've got the silver. Coja la plata What now? antes de que me la quiten a Thank mí. heaven. You've no idea what a relief that is. I knew you could do it. Take it to Pa for me, please. A ver, María, ya me puedo vestir. Me sentía... Ay, el perro que lo dejamos. Qué pecado. No me dicen. No sale comida. Look what I've got. You'll love. Y la carne se está dañando. Le hará daño al perro. Si te hace daño me dices. Órdenes libre. Come along. To heal, Tinker. Vamos. Ya sabemos que después sigue vivo. No, ese es otro perro. El perro que no sigue es otro. Con Henry. Listo, padre. No, es diferente. El otro tiene es más café, tiene más manchas cafés. ¿Qué pasa con bueno ese To coso? me. A ver, padre hijo de madre. I found the silver in the mine. Not so loud. I'm glad you managed to get it out, but you shouldn't have dragged Samuel into it. He came here to me, shaking with rage he was. I wonder he didn't stick a knife in me. We needed him to tell us the way. Couldn't you do that without telling him everything? Oh, well, there's nothing to be done about it now. La At least reputación you got the está silver, so I bajando. suppose I should be grateful for that. Thanks. Tess, ¿Qué? you know I only want the best for all of you, Ajá. don't you? The best for us. How long do you think you can get away with this? Do you think your luck will hold out forever? If they'd caught me with that silver, we'd all burn on the pyre together. Don't say that, Tess. I haven't finished. What would happen then, Father? Samuel would be left alone in the world? Or he'd be executed too? O todos morirán Do you think por that una guerra ever occurred to me? de la There's nada. not a day goes by I don't think of it. Do you all want to spend the rest of your lives breaking your backs in the mill just to have enough to eat? Your mother wouldn't have wanted it for you either. Pa. Pa. You're right. Sorry. I promise we'll be more careful. That will have to do me, I suppose. What about Ah, that verdad que mi surprise papá you promised tiene me una this morning? sorpresa esta mañana. Well, I won't keep you in suspense any longer. Besides, you deserve it, after helping us with that silver. So, I had a dress made for you in Rattay. A very fine dress indeed. Al baile. You'll be the prettiest lass in the village. A new dress, Pa. But I don't understand. Why? Why? ¿Para why? You know, you're not a little girl anymore. You're a young woman now, mature and clever. Cleverer than me, for sure. Este inglés es más fácil de You sure entender. don't want to live here Pues at the me mill parece que es forever. más fácil entenderlo. Samuel's able to take care of himself, and after all that's happened, you don't want to end up with the kind of life me and Steve will have. What is it, Pa? Why did you buy me that dress? Look, Theresa,
You're old enough to be married. It's about time we did something about it. Nunca me voy a casar. Soy una solterona. Tienes razón, debería casarme yo. Casarme jamás. Lo entiendo. No quiero casarme, pero me gustaría el vestido. Yes. No, Pa, no way. I'm not going to get married yet. But I'd like to see that dress, though. Look here, Tess. I found you a suitor. He likes you a lot, and he's a gentleman of good standing. What? Ya tengo un caballero para bailar esta noche. And you didn't even ask me about it? I didn't want to bother you with it until it was arranged. So De it's all seguro es arranged un now. Behind my vejestorio. back? You arrange a wedding for me and I don't even know who I'm supposed to marry? You can't be serious. Theresa, Tess. And are you going to tell me who it is? Or will I find out at the altar? Don't worry. He's a decent man, and a nice man. He's even close to the nobility. And he's rich. He'll take care of you. There's going to be a fete at the tavern this evening. Sir Radzi gave permission for a pig roast, and... Who is it? You can just have a chat, dance a little, and who knows? You might like him. Are you going to tell me who it is? It's Chief Engineer Tobias. Tobias Faith? Tobias. Aye, that's right. Hola, hola. Buenas, buenas. Estoy de chanzar. ¿Qué es una chanza? Ah, no, pues. Es de chanza, de broma. Bien, bien, bien. Pulling my... ¿Cómo vas tú? What are you thinking of, Father? Faithar has one foot in the grave. Oh, come now. Why didn't you ask me? You couldn't simply let me know what you were planning? Theresa, listen. It's Te vas a ganar una Theresa muela. do this, Theresa go and cook, Theresa clean up, and now for good measure, Ah, Theresa Maiden, go ya and que estás marry por an acá el old domingo no fossil. puedo. Does Salió nobody care plan what familiar, I want? así que de pronto el sábado Of sí. course we care. And you're right. I should have told you. You're damned right you should. Good God, I never thought you'd make such a fuss about it. It's the way things are done. Try and see it from my point of view. Tobias Faithar is a very Entonces el otro well-to-do domingo. suitor. You find none better in Scarlet. Listen, we can talk it over, but the decision is mine to make. You've got to think of your future, Theresa. Master Faithar is a respected man, and that respect will extend to his wife and children too. Children? For heaven's sake, lass, Con un viejo don't be verde, so no naive. gracias. You were born a girl, and raising a family is what God made you for. Unless you prefer the convent. Go to the tavern this evening and let Master Faithar spend a nice pile of groschen on you. You'll have a great time. You'll see. Básicamente tenemos un sugar. Show me that dress then. It's in a trunk here under the window. Once you've done all your chores, get dressed up and off you go. Es el otro, el dentro de 15. En esta época ya habían sugars, pero te los escogían los padres. A ver, ¿qué es ese vestido? All right, Theresa. Time to grow up. Put on that lovely dress and go and meet your groom. Prepararse las tareas de hoy, ya no tenemos nada pendiente, así que vamos. Well, there's no point in dragging it out. Pero suéltate el cabello, despelúcate. Es ese de verde. Ahí está Matías, Skill, ese es otro. Y el vejestorio. Oh, se dio cuenta de Henry y Bianca. Tiene celos. A ver, ¿que no era ese el día del trágico final de todos? No. No, todavía no. Entonces, todo falta un día.
That's sad. Y esto se lo está contando Henry, sí. Y nunca apareció en el baile. Bueno, baile, comida esa del vejestorio este. La lumbal. La lumbal. Les duele la lumbal. Vestido de festejo. Lo dejamos esperando al sugar. Pa will turn my hide for not going to that dance. Estás toda cochina, amiga. Oh well. I'd better see him and face the music. Y no se me ha acabado lo de vergüenza. Oye, madre, me voy a quitar, voy a coger todo esto. Visita inesperada. ¿Qué tenemos por acá? Vamos a cambiarte la apariencia, amiga. Date cuenta. Bueno. Después lo usas con Henry. Creo que no se puede. Alimenta al perro, alimenta a las gallinas. A ver, perrete. ¿Dónde está el perro? We had some trouble. Here, chickie, chickie, chickie. Here. Here you are, girls. Feel your beats. Esa es la alacena que nosotros tenemos. Y este loco que le dio. Ahorita voy contigo, amigo. Look what I've got for you. Parezco panadera. Toma. Comida fresca para ti. Hablar al perro ya. Hablar, compadre. Me lo quito. Ya me lo quito. Quería verla con una apariencia distinta, pero no. Todo mal. ¿Y a ti qué te pasas? Mother of God, what happened to you? What do you think? Esta fue la pelea con Henry. O sea que hoy es el día God, del ataque. heaven, like little boys. You're nicely bruised. Do something about it. I'm bleeding. Show me that. Hold on, I'll get a bandage for you. Creo que ya tengo vendajes. Show me that. Hold on. Pues no tengo vendajes. A ver, acá hay. Esto no lo puedo abrir. Vamos a comer. Arriba no habían vendajes. Comida. Tela, velo. No puedo hacer con la tela algo. Acá ya quitamos todo. No hay vendajes. ¿Qué pasa? En la alacena. Ah, mira, acá hay otro cofre. Vendaje acá. Allá está cachiporra. A ver, amigo, ¿ontas? ¿Qué se hizo? Acá está. Cowardly bastards. I'll bandage it for you. I've got something here. Get on with it then. Ah, entonces no me pide Enough of your ayuda. impudence. What were you lot fighting about anyway? Que con Henry, That lo bunch of maquillas. sandals was throwing manure at the Deutsch's house.
And when Hans shouted at them to stop, they attacked us. The fuckers. Manure, eh? That explains your new fragrance. A ver. Ha ha! Fucking hilarious. But I'll get them back. Don't you worry. God have mercy. You boys are never happy unless you're fighting. Now go and lie down in the mill for a while. You won't get much work done in that state. Goodbye. Y deje de llorar. Muy amigo no es. Después sí. Después sí. Se refuerza la... Se ha desbloqueado la ventaja. Primero si los ahora las ventas son más efectivas y se pueden aprovechar la habilidad de sanación en los diálogos. Después se refuerza la amistad. Where did you get to yesterday? Master Faithful was here. He said he waited all evening and you didn't show up. Sorry, Pa. When I saw everyone there, Henry with Bianca, Johanka and Matthias, and Faithful. Sí, es una pena. La única con un viejito. Sí. Sorry, Father. You always had a mind of your own. Just like your ma. I'm not cross with you, Tess. But sooner or later you'll get married. And you can be sure I won't give your hand to just anyone. I know, Pa. But next time you could at least ask me what I think. Aye, fair enough, lass. Next time I'll talk to you about it. But only if you'll be sensible and go there today. Pues viven juntos en una misma cuarto. Algo pasará. Ahora sí vamos por los clavos. All right, Pa. I'll go and get them. Ahora sí vamos por los clavos. Después de todo. Ahora sí. Vamos, perrete. Ya me lo explicaste. Mother God. Eres Theresa. Oh my God. Terrible el colmo. Ya no puedes ver a Theresa como antes. Pero bueno, busquemos a una. Hay muchos peces en el mar, ¿no? A ver, a la casa llena de estiércol. Vamos a preguntarle a la señora como si no supiéramos qué pasó acá. ¿Qué pasó acá? God bless. What can I help you with? What's new in the village? There's to be a dance this evening. Again. Can we not find some other way to enjoy ourselves for a change? Harvest Festival, Pentecost Festival, dances, church, and dances again. What else would we do for fun? I heard they have combat tournaments in Rattay sometimes. The men put on shining armour and folk can watch them battering each other. That must be lovely to watch. Why can't we A ella no le importó la like casa. once in a while? A ella le importan los festejos. But for a tournament, you need knights. We don't have enough here in Skalitz. Ah, but Sir Hanish's tourney in Rattay is even for commoners. Even our fellas could enroll there. Oh my God, don't say that too loud. I can just imagine how my brothers would be tripping over each other to enroll. They wouldn't be the only ones, would they? How about that Henry? He's always waving that wooden sword around like you'd think he was getting ready to go on crusade. But there's an interesting thought now. Which of our fellas do you think would win? A ver. A ver.
Vamos por Henry. Henry would win for sure. He's always practicing with that wooden sword, like you say. And besides, he's a blacksmith's son. They're always strong from hammering iron all day. Do you think so? Don't say anything, but I think that Henry's a bit of a fool. And he doesn't overwork himself at that forge. Anyway, enough about tourneys. I must be on my way. Take care. Ya. Que no se note que botas baba por Henry. Amiga. Bueno, a ver qué pasó con esta señora. It's magnificent. Indeed it is. The Lord be with you. My father sent me for those nails. Good day to you, Theresa. They're ready. Will you fetch them for me, Hal? They're in the trunk in the living room. What about those nails, Henry? La ropa le cambia toda Thanks. cochina. So, how's Bianca? She's fine. Why do you ask? Just wondering. Will you be going to the dance this evening? I hear you had a disagreement with Zbyszek and Deutsch. A little. Sorry, it got a bit out of hand. No need to apologize. I hope that idiot Zbyszek got what he had coming. I can't stand him. Well, I thought, since he's from the mill too. Well, you thought Picara. wrong. He's a pig. Anyway, mustn't keep you. I'll be on my way. That sword is truly beautiful. En que el domingo no puedo. Y ahora sí. Sacra. Dos manzanas. ¿Qué manzanas tan grandes? Tan genéticamente modificadas. El próximo, sí, dentro de 15. Stratilo se jablikó. Můj milej ho nenajde, bude ho mít jinej. Rozběhlo se jablíčko. Es en su cuento, ni se entera de los gritos. Está en su cuento. Můj milej ho nechytí. Uplave na věky. Padre. Motherfucker. Y el arco pues se desaparece, sí, en la cinemática, sí. Es que tú eres bobo también, amigo. ¿No ves que están todos armados? Oli. Zbyszek! They're everywhere! What? They're killing everyone! What? Zbyszek, we have to... Shit! ¡Qué perro! ¡Qué maldito! Ya sabemos por qué lo odiamos tanto. ¿Y ya sabe pelear? Sí. Creo. Bueno, Arco sabe.
Faszom, gyermerid, vagy valami hegyesebbre. Fogja. Eso fue lo que yo no hice. Se va a enrollar con él. El colmo de los colmos. Papito. El certificado. Chan, chan, chan. Por atrás. Hay que darle ese otro. Yo recuerdo que solo silbé y salí corriendo. De pelear con esa gente jamás. Tengo una daga. Huir y despitar a los asaltantes. Has adquirido una gana, si te aproximas por las espaldas sin que te detecte, puedes acabarlo con el dedos. Kumano. Y la daga desapareció de la mano. Ahora, dame, me equipo. Dame todo. Viejo cacleto. Y ahí entra trámites. Ahora pero esto no lo podemos llevar. Entonces, esto, chao, chao. No se puede llevar nada de esto. Solo el casco. Dice No, que tampoco. En el desprendible está. Tampoco puedo llevar nada. El arma. El sable. Flechas. Y... La segunda casilla de y que ya. bebé. Vámonos. Ah, que en la segunda. Samuel. Oh my god, I hope he's safe. Si no me molesta. Perrito calladito. Listo. Que se quede conmigo. A todo el mundo. Sí, Here, heal. A ver, esta hace 22. No sé si hace más daño lo que tenemos o... Vamos a botar esto, que esto ya está podrido. De otros colegios, compañeros. Esto también está podrido. Dios mío. 31. 31. 30. 22. Y Fernando Pinilla, David sí ya me confirmó. Que se ve el entrenamiento en Assassin's Creed. Of course. No los defraudaré. Vamos con la espada que hace más daño. Sí, ay, gracias. Sí, yo he estado en esas. Entonces, mañana. Adiós. Adiós. Yo voy a estar ahí. ¿Será que puedo? Sí, A la bestia. el permiso que me dijo Germán que no tenía cajas de compensación. Vamos, perro, ayúdame. Lo que me preocupa es que pues sabe Creo que esto hay que hacerlo con sigilo sí o sí. No se puede. No se puede. llamaron de la CDB a pedirme información. No se puede. Entonces, porque
Vale, creo que ya. Vamos. La misma, pero esta vez sin que se den cuenta. Samuel. Oh my God. I hope he's safe. ¿Dónde está el perro? I've got to find him. Ir a las minas, ir a buscar a Samuel y el perro. Vamos, es cosa seria. ¿Cómo? ¿Qué pasó? No me enteré qué pasó. Ay, ahí los atrajimos acá. Mucha boba yo. También. ¿Y tú por qué caminas? Ah, es que tú eres enemigo. Yo sé por qué caminas normal. Tóxica. Ahí ya lo perdimos. Creo. Mira cómo salgo acá. Por acá. Oh my god. Tóxica. Ah, estamos buscando a Samuel. God have mercy. I'll never make it past them. I hope Sammy's found somewhere to hide. I'll have to try a different entrance. El perro se llama Buoteno o algo así. Ahí viene. ¿Le pudieron colocar un nombre más difícil? No. Buonero. A ver, por acá arribita. Mira, esto me sirve. Esta espada es mejor. Cálmate. Cálmate, perro. No puedo llevar escudo. Qué tristeza. 48. Sable Nicolis, 30, sí. O sea, me toca arco o sigilo. Sigilo máximo. ¿Qué es este punto? Explora la galería este. A ver si me enfrento a uno, pero son dos. No, por acá no puedo ir. Ahí son dos, un arquero y uno... Fui yo, haciendo sonidos raros. A ver, este lo vamos a matar por atrás. Quieto, perro. ¿O es un ladrón? Es un humano. Cállate, perro. Es que eres asqueroso. No, no, no. Corre, perro. Conmigo, perro. Obvio. Mira ahí te lo volví a hacer con la boca. Oh. Que tenía una poción velocidad. Esta me la tomo.
¿Y patitas para qué te tengo? Este perro me está trayendo a todos los enemigos sabidos y por haber. No me cojas. Oh, oh. ¿Por dónde es esta cosa? Ay, vienen los otros. Por allá arriba. No, 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 no. Salta. Salta. En perro. No, es que el perro ladró antes de que pudiera atacarlo por atrás. No fue mi culpa, fue culpa del perro. Bueno, por lo menos escapamos. Es que eres bulloso, perro. ¿Ese es un cumano? Sí, es un cumano. Machias. Theresa? Oh. He's still breathing. You piece of shit. Toma Picasso en la cabeza. Fucking die! Theresa! Oh, thank Christ you made it. What about your pa and Steve-O? Oh. Have you seen Samuel? Yes, he's inside. But listen, Theresa. They cut him up real bad. We'll take you to him. ¿Qué fue ese? Ah, grito. Son gritos. Sí, ese ruido ahí de fondo. A ver si acabamos con esta historia de Teresa. No le queda mucho al DLC, creo. Si no recuerdo mal. Ajá. Explora la galería. Objetivo completado. Fritz, go and tell the others. We'll set off in a while, as soon as the sun sets. We should barricade the passage behind us, in case any of those fuckers follow Ya no us. quieres saber su vida. do that. Ya está salvada. Ya está con Theresa, Matthew y Samuel- Flitz. Samuel's lying over there. First, I want to ask you about something. What happened to Samuel? I'm not sure. I wasn't there when it happened. But he must have been here in the mine when they came in. He's lucky he got out of it alive. Yeah, the others weren't so lucky. How many of you are here? A dozen or more. We ran to the mines when all hell broke loose. We've been waiting here since then, for the right moment to escape. What happens next? We'll wait for nightfall and then creep out. Let's hope those devils will be too busy looting to notice us. But where do you want to go? We still have to decide. Probably Tombo. Rovna's done for, and there's nothing else anywhere nearby. What if the fuckers attack Townburg too, though?
I reckon we should head for Sasau. Sassau's a long haul, Fritz. But if there's no other option, we'll see. ¿Y ahora qué? Thank you. I'll go to my brother. Don't leave without us. Chon, chon, chon. Theresa. A ver, amigo. Samuel, you're alive. Uy, tienes una arena en el When I saw pecho. you lying there all still and I thought... Theresa, help me. Amigo, tú no vas a durar mucho. I'm hurt. Ya te digo yo. Yeah, something awful. Where does it hurt? Everywhere. It's bad. Theresa. Sammy, what is it? ¿Cómo que qué pasa? Si está más serio que quién sabe qué. Amiga, date cuenta. Oh, Sammy, you're not going to die. I won't let you die. I'm here with you. How did it happen? Those heathens cut us off in the shaft before we knew what was going on. Nos They were dejaré already morir. inside. It was awful. We couldn't see a thing, and we had to get past them. And one of them got me. I didn't even see him coming. It was so dark, shouting and screaming. There now, Sammy. It's all right now. You got away from them. Yeah, those bastards were more interested in the silver. Show me that wound. Yeah, it's bad, isn't it? Verdad que tenemos lo de vendaje. Os contaré la verdad. Más 5. Tiene mejor aspecto. Amiga, dile la verdad. It's an ugly wound, but those bandages saved your life. The bleeding has stopped. That's a good sign. Yeah. I was bleeding. Like a stuck pig. Theresa, my head is spinning. Don't worry. You take it easy now. As soon as I get you out of here, we'll find a physician. What about Pa and Steve? Si no hubiéramos usado las ventas en el otro desgraciado que nos tiró a los cumanos. Están muertos. ¿Qué le decimos la verdad? They hit. We split up. But I saw them running to safety. Nothing. ¿Qué tal que se muera de Maybe they'll have better luck than me. Listen, Samuel. We've got to get out of here. De It'll pena. be getting dark outside, and we won't get a better chance. I don't know if I can. But you're right. If the bleeding Tera, stops, que me odie. Es por el bien. we've got to Mental. find Stibor and Pa. Ay, jue madre, que no vaya a buscarlos. When did you see him last? Maybe they're hurt. There's no time for that now. I'll tell you everything as soon as we get out of here. Come on. The others are waiting by the entrance to the mine. Come on. I'll help you. Todo mal. Which way do you want to go? We'll try going past Rovna. It seems there's not so many of them that way. But Theresa, what about Samuel? Samuel? He'll come with us, of course. Theresa, he can hardly stand on his feet. He's lost a lot of blood. What are you saying? He's a tough one, I can't deny. But we'll have to be quick on our feet, and Samuel would hold us back.
Matthew, surely you don't expect me to leave him here. It's your decision, Theresa. I'm just telling you how things are. And I'm afraid, even if he did go with us, he'd never survive the journey. I'm sorry. Entonces yo me quedo con él. Then you go, and I'll stay here. Send help as soon as you get to Tarnberg. Are you sure, Theresa? You ought to go with us. I can't leave Sammy here, Matthew. He's all I have left. I'll nurse him, and we'll wait till morning. You get to safety and tell them what happened here. Sir Divish of Tarnberg is a good friend of Sir Radzig's. He'll do what he can to help. It seems there's no changing your mind. There are torches in the mine, and you should still be able to find some water. ¿Alguna vez For has bathing Sammy's organizado un wounds. torneo? No. You should change his bandages too. Thanks, Matthew. De mi parte, no. Theresa, if... May the Lord watch over you. Matthew. Capaz, sí. I'll send some help back from Tarnberg. Pero de qué, no sé. Stay out of sight. De pronto... No sabría decirte. Me gustaría más que todo, no un torneo, sino como un server de gente. Por ejemplo, en DayZ o en Minecraft o en esa cosa de supervivencias. Que me gusta. Andaba moviendo tapetes por todos lados. Perro, tú primero. Te callas. Eres un bulloso. Here, heal. No vas a atacar a nadie. Segundo, no me puedo lavar. La espada está... These bandages are soaked through with blood. I'll have to change them. And I should get something to heal the wounds. Some marigold, at least, so the wounds don't get Caléndula infected. And water for cleaning. y agua. Matthew said there should be some in the mine somewhere. Uy, cambió la música de repente. Hacha de leñador. Encontrar tres trozos, usar agua y caléndula. 6 vendas. Bueno, acá tenemos comida. De comida no nos podemos quejar. Un vendaje. Falta una más. La que gastamos. La venda que gastamos en el otro. A ver. ¿Por dónde? Obtener agua. Y un vendaje nos hace falta. Acá no hay nada. Está bloqueado. ¿Por qué nos marca acá? Ah, toca buscar por toda esa zona. Ok. Vamos a hacer Legolas. Y en vez de la espada vamos a ir con la daga. Ah, es que la daga ya la tiene encima. Solo es coger a la gente por atrás y... Cállate, perro. Eres muy bulloso.
Acá no hay nada, ¿cierto? No, acá no hay nada. Vamos a buscar caléndula y más vendas por acá. Yo lo vine a ver, sí, solo eso. I can't see a thing in this darkness. I could tell Tinker to seek. That would be faster. Ordena bueno que se ponga a buscar. A ver, amigo, tú me vas a llevar a la quiebra, ya vas a ver. Let's see what you can sniff out here. Seek. Ahora el perro es capaz de buscar lugares interesantes que no se hayan descubierto. Cuando capta un olor, de adelante te lleva al personaje hasta él. Después ladra para avisar de dónde está lo que ha encontrado. Si el personaje no consigue encontrarlo, no tardará en volver. Ok. A ver el mapa. ¿Dónde estamos? Acá. ¿Olfateas algo, perrete? Ahí al frente hay algo. Oh, chito, chito, chito. Quieto, perro. Cállate, perro. Que es un enemigo. Ah, pero está volteado este. Es que eres un perro muy bulloso. Sí, ya lo vi, ya lo vi. Ya lo vi, ya lo vi. Uy, y voló. Uy, le di. Toma. Con el perro no te me metes. Toma, 3 flechazos. Te ganaste. No, porque coges el sable. Agua potable, anillo, flechas, encerre terrero, flechas, cosita. ¿No tienes vendas? Sí. Y nos falta tela para vendas. Pasto de hierbas, caléndula. Ah, es que son 3 trozos de telas caléndula. Mapa. Seguimos derecho. Ahí al frente hay alguien. Cállate, perro. Son 2. ¿Vienen hacia acá? Sí. A ver si podemos matar a otro. Uno por la espalda. Shh. Quieto, perro. Eso, quédate ahí. Quieto. Es que el perro es muy notorio. Mejor pasar de ellos. No vaya a ser que me maten. Vamos. ¿De dónde? Ah, mírate ahí.
Tú sí mueres. A ver si saltas, mujer. Nos acercamos lentamente. Para matarlo por atrás. Mata un caballito. Ah, es un minero. Ya lo iba a matar yo. Ya lo iba a matar yo. Pero que es loco que acá está la caléndula. Seis. 7. A ver tú. Se fue corriendo. Yo no le hice nada. Se fue. ¿Dónde hay más caléndula? Acá hay otra. Una más. Creo que ya tenemos todo, ¿no? Tenemos todo. Ah, no, los trozos de tela. Yo digo que cuando regreses habrá muerto el Sammy. Sammy el heladero. Ta, 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 ta. Acá ya, no hay nada. Ahora hay que buscar en la zona B. De bueno, bonito y barato. Los estos se fueron, sí, los otros se fueron. A ver, perro. Oh, perro. Ven, busca. Necesito que busques. Let's see. Seek. Los que están acá se fueron, ¿cierto? Sí. Por acá arriba. No tiene pinta que sea por acá arriba. No. O sí. No. No. Acá no habrá otro. Este ya lo miramos. Este. Vino para emborracharse. Ahí vienen otra vez. ¿Me vio? Creo que sí. No. Quieto, perrito. Déjalos que pasen. No sé qué dicen, pero su madre por si acaso. A ver, se supone que por acá hay cosas. Tiene hambre el perrito. Ya le damos de comer. Solo que ahí arriba veo algo. Una luz. Un humano. Vamos a matarlo.
¿Hacia qué lado está viendo? Hacia aquí. No, pero si tú eres... ¿Qué? Quiero cogerte por atrás, amigo. Nada obsceno. Ahí arriba hay más cosas. Vamos. A ver si lo puedo matar a este. Quieto, perro. Es que eres bobo. ¿Cómo? No lo puedo matar, en serio. Toma. El perro no estás haciendo, ayudándome. Colabórame. Eso. No, el perro no. Le pegues, hijo de su padre. Está difícil. Es que tiene escudo, no es justo. Por atrás. Ahí. Pasas tú. Bien. Ay, este no le dimos. Ay. Vamos, perro. Necesito que lo... Que lo cojas. Perfecto. ¿Mueres? Ahora sí muere. Después de una muerte tardía, vamos a darle carne al perro. Pero murió. Dame esto. Poción de chotacabras. Vendaje. Ven, perro. ¿Dónde estás, perro? Hay que darle dramatismo. There's a good... That's my boy. Look what you'll love. No más conejo. ¿Y dónde estará lo otro que estamos buscando? Me pregunto. Cachiporra 48. Sable chao. Perforadas, antorcha, cachiporra chao. Velo, anillo. Agüita. Vamos. ¿Dónde estará? ¿Dónde estás? ¿Dónde encontraste? ¿Qué encontraste? Ah, acá no hay nada. Hola, niños. La del diablo, chico. Me sale. ¿Pero qué quieres que diga? Es por acá al lado.
Uy, acá va a haber gente. Shh. No sé cómo funciona. Hago un cambio de voz con lo que quieras que diga. El cambio de voz puede ser para bien o para mal. ¿Dónde estás? Creo que necesita ayuda. Si es que no me está engañando. ¿Dónde estás? Franta. Help me, please. What can I do to help? End it. Le piden decir cosas típicas de Taka. Stand the pain. Wait. Hola, Maiten, te mando un saludo de parte de Mamus. Y... ahí está. Este va a morir. Help me, please. Os libraré de vuestro sufrimiento. Satisfecho. Con traumas dirás esta noche. Nada de satisfecho. Tela, vale. Nos faltan 2 telas más, creo. Licor, ¿para qué te estoy llevando tanto vino? Para emborracharme con mi hermano. Dormir, no. Listo, ya tengo las telas que digo, las vendas. Y ya, ahora sí. A salvar a Samuel. Vamos, perro. Si es que ya no murió. Si es que los cumanos no llegaron a... los que están rondando por ahí no llegaron hasta donde nosotros. Ahí están. Por acá. Sí, ya está amaneciendo. Voy a salvar a ese chico. Ya está medio muñeco. Ahí está vivo. Solo si lo mando a atacar, muere. Ya está muñeco. Estoy entre el de supervivencia o el Assassin's Creed, porque los viernes son días de Kratos. No sé cuál dicen. Anuncio. Me avisan cuando termine el anuncio. Y amaneció. Y amaneció tieso. Este juego se viene en algunas partes. ¿Qué horas son, por cierto? Está muerto ya, amiga. Date cuenta. 8. O solo hacemos este. por las horas. Sammy, wake up. Depende, Wake up. porque ya van a ser las 9.
No. Samuel? Sí, None queda of una hora that. para You las wake up 9. right now. Te está diciendo que el de Starter Deep, Standard Deep o el de Assassin's Creed. No. No. O terminamos la historia de Theresa y lo dejamos acá hoy. Sammy, please. Todo depende. Ah. Oh. No. F, Sammy. Sammy el heladero murió. Solo nos queda el perro. Y lo vas a dejar ahí tirado. Lazos que atan. All this death. Tinker, what are we going to do? El perro es el importante en esta historia. Do you think anyone survived in the village? Maybe at the castle? Vamos, amigo, a buscar gente superviviente. Tinker, heal! What is it? Did you find something, boy? What happened, amigo? Hay una cesta. Ah, y por eso encontró a Henry, porque se quedó del pueblo en busca de supervivientes. Ya todo tiene sentido. Solo que no estaba con el perro. Estaba con otro perro. Allá al fondo hay algo. Sí, es una persona. This damn leg! Hulba? What happened? Why are you shouting here? You'll bring those heathens. I have to get out of here and find the others and warn them. Dijo al inicio que fue en busca de su tío. How did you survive the attack? I Y hid at the no top of veo the hill and que está stayed buscando there a su tío. until it got dark. The screaming stopped. The whole of Skeletons was in flames. I know. Qué I saw it falsedad. too. I wanted to go to Talmberg to warn them, but when I was climbing down in the dark, I lost my footing and went rolling down like a sack of charcoal. I'm black and blue all over. You're injured. Can I do anything to help? Something's wrong with my leg. I twisted it when I fell, and I Toca managed to amputar. get here to this path. But now I'm all done in. Let me have a look at that leg. Maybe I can manage to set it. All right. But please, be careful. It seems you were lucky. It doesn't look like anything's broken. If there was, the skin would be turning blue by now. Keep that leg raised for a while. And when you go, try not to put too much weight on it. Find a branch or a stick to lean on. All right. Thanks. I reckon I can manage to get up now. But would you help me as far as the road? The going will be easier there. I'll help you. Ayudémoslo. Lean on me. Acércame al pueblo de paso. Sí, carga. A ver, no se crasheó. Espero que no se haya crasheado. No. Piri, 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 piri.
Los tiempos de carga son muy largos. I'll manage it from here. But which way should I go? Go to Tomberg, like the others, and tell them what happened here and to send help. All right. I won't forget your kindness. But what are you going to do now? I'll go to the castle to see if anyone survived there. If you're not afraid to go there, you could look around the small holdings Del in the siglo Scouts, pasado. or the mine works. People took cover wherever Con they estos could when the gráficos, raid no started. creas. May God watch over you, Theresa. Bueno, gráficos. ¿Qué pasa, perro? ¿Encontraste a alguien más? Ahí hay un muerto. Tú camina. Tú puedes. Sentido del olfato 17 evidencia. A ver. A la izquierda. Por mi casa ya está. No hay nadie. Ya sabemos. Por el bosque. Y por acá. Vale. De últimas. Allá para encontrarnos con Henrycito. Bonito papucho. Vamos a pasar por nuestra morada. A ver a papá y hermano muerto. El papa. Ahí estás. Pa, if you can see me now, I'm sorry. So sorry. Y lo saquea. Give my love, Stibor. You stood up to them. You were always the brave one. I'll come back and bury you in hallowed ground, like you deserve. No tiene compasión. La cosa es la resistencia, que se gasta muy rápido. Que lloran estos con tu suelo sagrado. ¿Dónde está? Allá. Es acá al frente. ¡Ah! Espera, cambio la música. A las 9, papito. A las 9. No, mentira, no. Yarmila. Harmila. What are you doing here? How come you didn't flee like the others? I can't. There's one of those bastards creeping around out there. Harmela. Where did you see him? The army has pulled out and moved on. He must be a deserter. He keeps looking around here for what he can steal. And he looked like he Ya lo was vi, está por ahí freaking atrás, drunk. creo. You must help me. De You've la got to cabaña. get rid of him. Si eso no Otherwise, es. I'll die here. No puedo llorar, será mejor que huyáis. ¿Cómo fue lograrse? Al ver más sobre yo. No os preocupéis, ayudaré. I'm not going to let anyone else die. I'll help you. Just wait here, and I'll come and tell you when it's safe to leave. All right. Ya lo escucho. Thanks, Theresa. And be careful. ¿Dónde está el borracho? Kurva kibaszott élet. Genyó a picsába. Szaros parasztok. Hova lett mindenki? Toma. Ven para acá. Toma. Dame el dinerito. Dame esto. Dame una panceta. Dame el vendaje. Es difícil apuntar con esto.
Ya está, amiga. About fleeing. You've nothing to fear. I dealt with that deserter. Oh, thank God. I thought I'd never get away from here alive. Thanks, Theresa. If you hadn't turned up, I'd be done for sure. That's all right. Go to Tomberg and tell the people there what's happened. I'll have a look around for other survivors. Y corre, 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 corazón. ¿Qué pasa, perro? Vamos a buscar más gente. Por el bosque había... Y por acá... No, más adelante creo que era. Entonces, lo de minas. Acá. Ustedes no ven el mapa arriba por lo que está el cosito. Bueno, los de celular sí lo van a ver, pero los de computador no. ¿A quién buscas, amigo? Paulina. No lo ves. Pero arriba hay un mapa. Con los iconitos. It's still not safe here. Shouting like that is asking for trouble. But I have to find her. I can't leave without her. Will you help me? A buscar a Paulina. Where did you see her last? In the woods here. We were hiding from those demons. I didn't think they'd come here, but when it was getting dark, they found us. They came upon us from behind. I think we surprised them as much as they did us. We started to run and it was horrible. One arrow missed me by a hair. I thought I was done for. I ran and ran and then I found myself alone. I lost those bastards, but Paulina, ese nombre tan feo. Paulina. Y de ahí nació Paulina. What was Pavlina wearing? The same as always. A blue dress and she had a scarf on her head. ¿De qué color era la pañoleta? You should keep your voice down. There could still be cutthroats within earshot. But I've got to find Pavlina. I've got to help her. A buscarla a Paulina. Dijo que estaba por el bosque. ¿En dónde sabrá Dios? Paulina. Vestido azul. ¿Es esta? Ah, pues sí. This must be that Pavlina that Maros was looking for. Dead. I should go and tell him. Tu Paulina está dead. Pavlina! Don't be afraid, it's me, Maros. Amigo, date cuenta. About Pavlina. I found her. You did? Where? Why isn't she with you? Un día le llamaré Paulina. No, le van a hacer mucho bullying. Qué pecado. She's dead. They must have caught up with her when they were chasing you. Oh, no. My Pavlina. I should never have left her like that. I thought she was right behind me. Jesus, what am I going to do? You should flee and save yourself at least. I don't know what to do now. Where can I go? Go to Tomberg and tell them everything. Acción de violar la gente le tendrá. And then we'll come back and bury our loved ones. No, pobrecita. What about you? Qué pecado. I'll keep looking around for other survivors. If I had half your courage, Pavlina might still be alive. Oh my God. Take this. Maybe you'll come across someone who needs it. ¿Qué me dice? God be with you.
Vendaje. Vale. Sigamos buscando otra Paulina. Tipaflena es un nombre bonito. Divino. No digo que no es bonito, es divino, hermoso, original. Para la época de esta época. Ahora todos se quieren llamar CR7. Estoy siendo 100% sincera. A ver, por acá hay otro. ¿En dónde? Por acá. Campamento. Oye, a ti no te da hambre, mujer. Perro busca, busca, busca. Perro busca, busca. Campamento de leñadores. ¿Dónde está el perro? Que no me está buscando la gente. Let's see what... See... Busca. Busca. Este es el de Paulina. Es por atrás. O sea, por acá atrás. Ahí estás. Oye, amigo, tú te mataste a toda esta gente. Terrible. Julian? Is it you? Don't be afraid. It's me, Theresa. It's me. Are you all right? Everywhere. They're everywhere. Where is it? Where is it? Que estoy buscando. Where's what? I don't understand you. Cutter! Woodcutter! They're everywhere! I need it! Oh my god. Todo golpeado por la vida, pero soy yo, Teresa. What happened here? Did anyone else survive? They came from everywhere, everywhere. Where is it? How did you survive? You were left here amongst all these Pobre bodies? Teresa. Me compadezco de Teresa. Está loco. Hay que buscarle... Hay que buscarle la cosa que está buscando. This is hopeless. El hacha. Where is it? ¿Qué hacha? Cutter! Julian, pull. Está loca. You're one of the woodcutters. Yes, yes. Cutter. Cortadora. Julian, you're not. You've got to get out of here, Julian. No. They're everywhere. ¿Qué cortadora? Salí corriendo más bien. If you stay here, they might... No! Cutter! This is going nowhere. Cortadora. This is... ¿Qué cortadora? No me lo marca. ¿Esta? Amigo. Está miope como yo. Julian. Toma. Here's your axe. That's what you were looking for, right? Now you'll be safe. Cutter! Yes! My cutter! Good, Julian. And now, get to Tomberg. Ya nos queda una persona y la principal. Run like the devil and don't look Run, back. run, run. Tomberg! Yes! Nos queda esta de allá, al frente. Everywhere, everywhere, everywhere. Whee. Whee. Dije
Uy. Acá no estaba el loco, el charlatán. ¿Qué está pasando acá? La key de tu corazón. Alfarero. Fuck it. I won't budge. Master Potter? What in the name of God are you doing here? I'm trying to get into my goddamn house. What for? You ought to flee like everyone else. I've got coin hidden there. I'm not going to just walk off and leave it. Listen, maybe you could help me. I've heard you mill people O sea que los know how to- molineros tienen fama how to de deal with ladrones. these kind of things. Vaya, vaya. Why can't you unlock the door? Don't you have the key? Of course I do. That is, I did, but I lost it. I Te was vas bringing sin firewood from the dárselo. woods. Just as I got to the Me footbridge, conste. I saw that huge army. Me I dijiste dropped que haga everything eso. and ran home as fast as I could. I must Depende have de lo dropped que that sea. blasted key on the ¿Solo way. dinero? All right. I'll try and get that coin for you, but I can't promise anything. Dáselo. Where Tú me is it dijiste que hidden? me lo dé, que me lo quede, que dijo. This damn door is as solid as a rock. All right. A ver, Once ten you get inside, go to the pantry on the left. izquierda. There's a sack of apples in there, and the purse is hidden right at the bottom of it. Get it and bring it to me. Ahora Meanwhile, resulta que me I'll haces keep caso. watch here. Para cosas mal. Quítate pues y te enseño mis Damn this fucking habilidades. drawer. ¿Te quitas? Espérate que el perro está ladrando mucho. Al nido. ¿Quiere que se lo baje? ¿Quiere que le baile? Ahora sí lo ve. Manzanilla. Amigo, tú ladras mucho. Voy a hacer esto. Vamos a ignorar al perro. Es un hogar de pajaritos. Dijo a la izquierda que vaya a la derecha, a la izquierda. En la manzana, debe ser ahí. A ver, ¿qué más tienes, amigo? Ya, perro, cálmate, por favor. El perro me dijo que destruyera todo. Uy. Ya soy pro abriendo estas cosas. Esto para mí. Y lo tuyo está acá. My, there really is a purse full of grosh in here. And a pretty heavy one, too. Cuanto ahora las difíciles, te diré que eres pro. Un ladrón. ¿Qué quieres, amigo? ¿Quieres pelear? Te doy pelea. What in God's name is going on here? What kind of man are you to rob poor souls who have already lost everything to those devils? Shut up and keep your high and mighty preaching to yourself. Hand over the coin or I'll cut you down, both of you. I'm telling you, I've already been robbed of everything. Tell him, Theresa. We've nothing left but our lives. You won't even have that much if I find out you're lying to me. No tengo dinero ni nada que dar. Lo único que tengo es amor para dar. Si así tú me quieres, te voy a querer. To Tomberg before those cutthroats come back. You'd be wise to vanish too. What the fuck? They're coming back? Ay, la pelea. All right. No point in wasting time with beggars like you. F.
Ya I'll ahorita leave you le be, clavo una but flecha you por better atrás. not cross my path. So it... Hey, who's there? You're dead. Me dijeron pelea, yo le di pelea. Toma. Ahora yo perdero. A ver, para allá. Ay, ay. Heal. Y el otro se queda ya parado quieto. All right, now you're dead. Necesito que ataques, perro. God! Toma, en los ojos. Pa' que te duela. Eso, dele machete. No me lo mate. Ah. No lo puedo rematar. My God Almighty. With all the horror that's going on, he wouldn't have thought twice about killing us on account of money. People can be swine. They see a corpse and come swooping down like carrion crows. You shouldn't feel bad about it. He got what he deserved. Saqueadores, Take the no. money. Qué mentira. And go to Tombo. Warn them there and tell them to send help. I'll have a look around the village for survivors. Sí, yo sé, iba. I'll do that. Yo lo ataqué Take care por of tu yourself, culpa. Theresa. Tú me dijiste ataque, yo ataco. Una perra. Mentira. Anillo de plata, leche perforada, ganzúa, groshans, manzana y poción de caléndula. Listo, ya rescatamos a todos. Vamos con Henry. Me voy a presionar Theresa unas 200 veces y con ambas manos. ¿Qué pasa, perro? ¿Dónde está el perro? ¿Por dónde se entra? Ah, por acá. Ahí ya va la cinemática. Oh, Henry. Que nosotros teníamos el perro del carnicero y no, Henry tenía el perro del carnicero y este es nuestro perro de siempre. Son diferentes los perros. Así que hay unos pequeños spoilers, alguien muere o desaparece. Come here. Cierren los ojos. La gente sensible. Go! Fuck's sake. Rushing to find this fucking place.
El perrito. Le dolió más que la muerte del papá y del hermano. Es que creo que está... ¿En qué parte? ¿Por la parte de la cantina debe estar? Yo tampoco recuerdo haberlo visto. Desde ese día, algo cambió dentro del Lotso. Le está dando lag, así que o se crashea pronto o algo pasa al juego. Ah, sí, era en la cantina. I've had just about enough of you. Not today. Hey, go fuckers! That's, I don't know what to say. You don't have to say Sí, anything. con Henry pasó eso, sino que ella se You can do aventuró it yourself. y ya después I know you aparecieron los understand. caballos, pero no sabe. ¿Qué vamos a There's preguntarle? something else I'd like to ask. Aquella vez, cuando jugamos con la espada, vamos a la Remember how we picar. were sword fighting together? The next morning, Ma scolded me on account of that scratch on my hand. Oh dear. Sorry about that. That's all water under the bridge now. I never told her it was you who did it. Llegó con I gente, just ella wish you dijo could que have covered ellos my la back too. acompañaban. Ah, She no was me angry acuerdo. that I was at sword training instead of working in the forge. No me acuerdo. And she said you told her. Your pa and Stevor were really stealing from the royal mines. Jesus. I don't think even Fritz and Matthew would take that kind of chance. And there's not much that pair won't do for an easy groschen. Yeah. In a way, I can understand that Pa did it for us, but it was really irresponsible. You won't kill anyone, will you? I won't, I promise. Qué feo So what que me happened to the mientan. silver? Está Pa feo. handed it over, as 9 always, puntos. to that slimy fellow, and he took it away. What happened to it then, I don't know. ¿Qué pasó con Feifar? Feifar era el Your esposo pa este. really wanted to marry Sí, you el off to este. Master Tobias. Yes. Can you believe it? And have you spoken to Master Feifar since the raid? I haven't. Either he's lost interest, Si eres mentirle or como he's no sé. forgotten about me. Está feo, está feo. Not that I'm complaining. Uncle Pesha would be happy to marry me off too, especially if there was something in it for him. I'm glad that's in the past. Aye, I don't blame you. Acerca del dado de Matías So que me... Johanka and Matthias finally got together. Well, if it hadn't been for everything that happened afterwards, who knows? Johanka quedó viva They could be o headed for the murió. altar. No la vimos, ¿cierto? It's a shame you couldn't help them get together. On the other hand, when two bashful people are trying to court, it's a bit of a lost cause. En el bosque. Bianca told me something about your little expedition to the woods. She was flaunting that ring all day. I was worried for a while that she had some other suitor who gave it to her. No, no. Unless you can count a magpie. Bianca, you really ran into a wolf. I thought Bianca must have been imagining things. Not exactly. It was actually a wild dog, but Paul used to say those are even worse A ver, than te wolves. mereces más a Teresa good que a thing you were Bianca. there Bianca with era una Bianca. tóxica. Se le notaba de aquí a allá.
Going back to help the survivors. That was very brave of you. When I went back to Skalitz, I met no one but footpads and cutthroats. If you hadn't come along, I doubt I'd be here to tell the tale. You know what our parish priest always used to say? Without Christian charity, Pero Teresa we'd no all soon merece be a dead. Henry. I couldn't just leave you all to your fate, could I? Any good Christian would have done the same. Well, I'm not so sure. Not everyone has your courage. Así que no. Ve a vivir tu vida con otra persona. Es que, no sé, tengo que mirar eso. Did you go back to Skalitz again? Que si Bury solo your con pa Bianca and your podemos brothers? tener un romance o con otra Along with some persona more más. of our neighbors. Pero no sé. We had an escort from the retired garrison. Con Bianca, with con Sir Harish's Teresa. kind permission. Where are they buried? Sammy's buried near the mines. He didn't like the mines. But his grave is on the hill, where I used to meet him for lunch. He loved it there. I know it's not consecrated ground. But what could I do? God will understand. I buried Ma and Pa under the linden tree by our house. It's what they would have wanted. Yes. Father and Stibor are buried in the churchyard in Rovna. Once things settle, we'll be able to go back and pay our respects. And get the priest to bless their graves. Al que ayudaste con las ventas. O yo entendiste todo mal. I have no more questions. Confunde las cosas. Eres terrible. Tras de mentiroso. Thank you for telling me about everything, Theresa. I know it isn't easy to talk about. It helped to talk to someone who knows what it's like. Thank you. I'm glad you came out of it in one piece. Yeah. So am No, I. tú eres terrible para entender las cosas. And I'm glad you did too. By the way, Henry, I have something for you. The soldiers gave it to me when we brought you from Skalitz. I meant to give it to you earlier, but, you know, it belonged to one of the Skalitz garrison. They wanted me to have it for being brave, but I hope I'll never have use for such a thing. Yo dije, How come? What is it? It's espera, a a ver que shield nos with va a the entregar Skalitz un crest. escudo. I'd like you to have it, to protect you, and Yo dije as a que, keepsake from home. Sure. que entre más Thanks, amigos, Theresa. más me arrimo, ¿no? Thanks for everything. Y que hacían cositas ahí. en el cobertizo sí dormían juntos todos. Terrible, terrible, el colmo de los colmos. A ver, amiga. Vaya. Sí. Escudo de Skalitz. Vamos a llevar el escudo de este coso. Armadura. Mi armadura está cochina. Y ahora sí volvemos a la naturalidad con Henry. Al futuro y al pasado. No, mentira. Ya me estás confundiendo. Al futuro, al futuro. Greetings, Henry. A ver. Have you got ¿Qué tiene más de screen? Uy. Uy. ¿Qué ocurrió con los bandidos? Porque... Ah, el Silver este, el Why que was odiamos. Bishop do that? I never thought much of him, but banditry. He was always a nasty piece of work. Doesn't surprise me he joined them. If you knew what he did to me. Tell me. Me lanzó a los cumanos. Humans, they call them. When the humans came, Zibishek pushed me out in front of him and fled. He sacrificed me to save his own hide. Amigo, pero si te mueves. ¿Qué le ocurrió a los demás habitantes? ¿Qué le ocurrió a Sir Ralsis? Como... Bueno, vamos a esto mientras yo How did miro you con get me las away cosas. from Skalitz? It wasn't easy. Sir Robard and his men helped load you on a wagon and we harnessed an old nag the bandits had left behind. The soldiers escorted us all the way here, God bless them. What about the bandits? Sir Robard and his men routed them. They killed the few, but the giant who attacked you fled, and Zibishek with him. They won't be safe in Skalitz for a while yet. Somos uno, el papá y yo somos uno. Un momento. Ya. Where's the sword I had? You had a sword? It's gone now. Those scum took everything, including your horse.
I don't give a damn about the horse. I stole it anyway. But my father forged that sword for Sir Radzig. I promised father I'd take Ahora it to está him. contando la versión I que have to vimos get la it back. primera vez. Well, you can't. Just be thankful you're still alive. Se demoraron en sacar mucho el DLC y What se le happened to the olvidaron del other principio survivors del from juego, Kellis? como They sought iniciar el juego. refuge in Rattay, and some of the Rattay folk are none too happy about it. And Matthew, Fritz and Matthias? Johanka, did they make it? They're alive. I heard Matthias is at the stud farm in Merhoyed. Johanka is in Cesaro. Johanka está viva. Fritz and Matthew, well, you know them. They're up to no good somewhere. The only trouble Ya no le creemos a Theresa. What about Sir Radzig? Sir Hanush, he's the Lord of Rattay. He gave his lower castle to Sir Radzig, a place called Perkstein. Sir Hanush lives at the upper castle. The Skalitz folk have made camp in front of it. Amigo, me estás poniendo los nervios ahí entre mi cuerpo, ese costal. How did you get away from those Cumans? You're wrong. If it hadn't been for you... When they came to the mill, they slaughtered everyone. Cada vez está más adentro. Ok, eso sonó. No, olviden eso. My brother was dead, but I owe my life and more to you. And I owe mine to you. Scales are balanced. El costal, claro, el costal. Nada más. I won't trouble you anymore. Let's leave it be. A ver, ¿qué más le podemos sacar a esta mujer? ¿Qué tal los encontrás en grotas? ¿Qué tal? That's all. No, esto no. Vamos a un paseo con ella y dejamos hoy esto acá. What are you up to? How would you like to, I don't know, come for a walk? A walk? I'd like that very much, but I can't right now, Hal. Give me some time to settle in, will you? Amiga, eso es ya. It's not you, Hal. It's just this isn't a good time. Si te vi no me acuerdo entonces. Vas a perder la oportunidad. Hal de cariño le dice. Hola, perrito. Viste que es diferente. There's the good. El That's chucho. my boy. Mosito. Bueno, vamos a dejar esto por acá. Conocimos toda la historia de esta señora Theresa, Madre Teresa de Calcuta. Y ya vamos a dejar hoy. Hoy creo que no voy a jugar nada más. Mañana sí continuamos con el otro, el de Assassins. Un día sí, un día no. Y el viernes Kratos. Con las muertes. Maybe mañana hacemos Stranded Deep y Assassins. Me parece bien. Perfecto. Entonces, antes de irme, vamos a subirle las habilidades que desbloqueamos por acá. Acá. A ver. Renegado de la libertad, se reduce el 20% de las penalizaciones sobre los atributos al salir de prisión. Nunca va a entrar a la cárcel. Aumenta el tiempo que se aguanta sin dormir. Tu nivel de energía desciende una cuarta parte más despacio. Me interesa. Al crecer en condiciones de pobreza, por lo que la comodidad de la cama para ti funciona. Cuanto peor sea la cama, mejor duermes. No me interesa. Olor doble tampoco. Esto tampoco me interesa. Tampoco. Desaguanta sin dormir. Tu nivel de energía desciende una cuarta parte más. Esta creo que... Esta. Insomne. Somos vampiros. En la vida real y en el juego. Listo. Perfecto. No siendo más, me despido por hoy. Recuerden irse por la sombrita porque a los bobos los atracan fácil. Chao, gente.
Adiós. Gracias a todos por pasarse. Bye bye.